Olá, tudo bem? Mais um vídeo de domingo. Eu hoje vou fazer uma coisa diferente, vou colocar um vídeo dentro desse vídeo. E eu quero perguntar para vocês como é que um filme produzido em 1999 pode ajudar a gente a refletir sobre a vida e mudança de atitudes que ajudam a gente a fugir das armadilhas da evolução pessoal. Eu tinha 36 anos quando esse filme apareceu na internet. E foi uma das primeiras peças que eu me lembro que viralizou no mundo. Temos que lembrar que a internet comercial ela começa a pegar mesmo forma aqui no Brasil em 95 para frente, né? A minha filha mais velha ainda não tinha nem um ano de vida e até o Pedro Bial gravou uma versão desse vídeo. Você já deve saber, se você tem a minha idade, do que eu estou falando. Mas se você não tem a minha idade, você vai gostar e esse filme pode ser uma coisa extremamente interessante para você refletir, especialmente se for mais jovem. Eu usei bastante esse vídeo com alguns dos meus times, nas agências de propaganda que eu trabalhava, no banco onde eu trabalhei depois, e dividi essa mensagem com muitos clientes, amigos e alunos, e coisa que eu faço até hoje com os mentorados e tal. Eu acredito mesmo que esse vídeo é uma tremenda referência. É o Everybody's Free to Wear Sunscreen, que foi um ensaio escrito como para ser uma hipótese de uma abertura de uma formatura de universidade. Foi escrito pela Mary Schmidt, que é a colunista do Chicago Tribune, e foi lançado em 99 no álbum Something for Everybody do músico e diretor australiano Baz Luhrmann. O single, que é Everybody's Free to Wear Sunscreen, era uma faixa falada, né, no disco, e virou esse vídeo que eu vou mostrar para vocês. A música ela virou, né, viralizou, foi para Billboard, virou um sucesso no rádio em todo mundo, e o Lee Perry, que é um dublador australiano, narrou de uma forma magistral. A Rosala, que também canta a música Everybody's Free to Feel Good, também participa do vídeo. Ela é uma cantora de música eletrônica zambiana. O vídeo ele dá conselhos sobre como usar protetor solar e por que usar. Fazer uma coisa que te assusta todos os dias também é outra coisa que o vídeo fala. Usar fio dental, não perder tempo com ciúme. E é cheio de dicas úteis e até engraçadas. Muita gente pensa que quem escreveu esse vídeo foi o Kurt Vonnegut, aquele famoso escritor. Mas a Mary Schmidt, que é a verdadeira autora, ela escreveu... até o ano passado ela trabalhava no Chicago Tribune e contou em 2017 o que aconteceu. Ela disse que era uma sexta-feira, ela estava na terceira coluna da semana, sem ideias, deu branco nela, e estava andando ao longo do Lago Michigan, lá em Chicago, e viu uma menina tomando um banho de sol. E ela só pensou que esperava que ela estivesse usando o protetor solar, né? Porque o sol lá pegando, o verão e tal. Ela continuou andando pensando que era tempo de formaturas, né? E que ela podia então escrever um discurso de formatura simulado para a coluna dela. E foi assim que surgiu isso. Ela tinha 43 anos, uma idade em que ela achava que tinha que dar esses conselhos para os jovens. Então sentou e escreveu o que ela pensou que diria para jovens de 18 a 24 anos. E virou esse vídeo. Esse videoclipe foi lançado na MTV na época e tem mais de 20 milhões de visualizações no YouTube. Então vamos assistir, ele está legendado em português, você vai ouvir, vai pensar sobre ele e eu volto daqui a pouco. Ladies and gentlemen of the class of 2007, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts.
Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Brother and sister, together we'll make it through. Someday our spirit will take you and guide you there. I know you've been hurting, but I've been waiting to be there for you. And I'll be there just helping you out whenever I can. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund, maybe you'll have a wealthy spouse, but you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me on the sunscreen. Brother and sister, together we'll make it through. Oh, yeah. Someday our spirit will take you and guide you there. I know you've been hurting, but I've been waiting to be
1999, eu tinha 36 anos, eu estou com 59, faço 60 anos esse ano e para mim esse vídeo ainda é um bom lembrete, um bom chamado para reflexão. E eu espero que seja para você também, especialmente nos tempos que a gente está vivendo agora de pandemia, né, que não parou ainda, com desafios de que não sabemos como é que vai ser a volta ao trabalho, presencial, híbrido, e essa coisa toda que a gente fala aqui no canal há muito tempo. Mas se eu puder falar que é uma coisa para a sua vida pessoal, pensa nisso. Usa para a sua vida pessoal, para o seu amadurecimento, para as suas reflexões. E de vez em quando assiste de novo. Volta aqui que o vídeo vai estar sempre aqui, para você usar como referência. Eu uso até hoje. Que o flow esteja com você. Até breve.